హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి అకాడమిక్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. టుడే టాపిక్ ఇస్ సైకాలజీ ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్. ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ 2017 క్వశ్చన్ పేపర్. మనము డిస్కస్ చేద్దాం. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వచ్చింది, క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్. A personality no a person interaction with environment result in the development of a person interaction with environment result in the development of when a person interact with the environment, what will be the result in the development, they are asking. So is it first one personality, second one aptitude, third one genes, or fourth one is instincts? It's a answer is personality. Personality means the way of think and behave. మన చుట్టూ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మన పర్సనాలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది కదా. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ పర్సనాలిటీ. aptitude nothing but the individual talent abilities అవన్నీ aptitude కింద వస్తుంది. ఇండివిజువల్ మన టాలెంట్ ఎబిలిటీస్ అవన్నీ ఏంటంటే మన aptitude కింద వస్తుంది. దట్స్ నాట్ ఇట్స్ ఇండివిజువల్ ఎబిలిటీ టాలెంట్ aptitude అంటే. వెరస్ జీన్స్ అంటే ఏంటంటే మన పేరెంట్స్ నుంచి చైల్డ్కి వచ్చేదే జీన్స్ కదా, మనం జీన్స్ని చేంజ్ చేయలేము. సో ఇట్స్ జీన్స్. వేరేస్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఇన్స్టింక్ట్స్ మీన్స్ న్యాచురల్ aptitude, ద వే ఆఫ్ థింకింగ్, బిహేవియర్ అవన్నీ దీని కింద వస్తుంది. ఆన్సర్ ఇస్ పర్సనాలిటీ, ఫస్ట్ వన్. One of the following is not a subtest, differential aptitude test. They are saying this is the one of the following is not a subtest. Is it first one spatial relations, or second one it's a artistic relations, or third one is mechanical reasoning, or the fourth one is verbal reasoning? One of these not a subtest, they are saying. So its answer is two. Its answer is two, artistic relation. This is not a subtest of a aptitude test. Aptitude test ante is nothing but it is used to determine of individual skills like numbering, numbering skills, reasoning skills, verbal reasoning, even logical thinking. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి aptitude కింద వస్తుంది. This is not a subtest, which is not a subtest. It's a artistic relation. Artistic means nothing but this is the ability like painting, drawing, music. ఇవన్నీ ఏంటంటే artistic రిలేషన్స్ కింద వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ సబ్ టెస్ట్ అండర్ aptitude test. Next one. Student to behave in accordance with the in orals and ideal of teachers behavior. I should, he in this level of Kohlberg moral development theory. Is it first one post conventional, or second one pre conventional, third one abstract conventional, or fourth one conventional? So its answer is post conventional. According to this Kohlberg's moral development, this is a post conventional. Means post conventional nothing but it's a third stage of a moral development. అంటే సొసైటీ రూల్స్ ఫాలో అవుతారు కదా. సో థర్డ్ రూల్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఏ మోరల్ డెవలప్మెంట్. వేరే ప్రీ కన్వెన్షనల్ అంటే ఏంటంటే మీన్స్ ఇట్స్ బిఫోర్ ఏజ్ ఆఫ్ 9 years, లైక్ అంటే 9 years బిఫోర్ ఏజ్, అంటే బిట్వీన్ 3 to 7 years కింద వస్తారు కదా. ఇట్ విల్ బి ఏ ప్రీ కన్వెన్షనల్ కింద వస్తాయి. లైక్ మనము పిల్లలకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే వాళ్ళు కూడా మంచిగా మాట్లాడతారు. అది మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా కొంచెం వాళ్ళని మనం తిట్టామనుకో వాళ్ళు కూడా మనల్ని తిడుతుంటారు. దిస్ ఈజ్ అ ప్రీ కన్వెన్షనల్ ఏజ్. వేరే అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్వెన్షనల్ ఏజ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్వెన్షనల్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ మైండ్, నాట్ ఇన్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఎప్పుడు చూడడం, టచ్ చేయడం లాంటివి జరగదు. ఇట్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ లైక్ ఓన్లీ మైండ్, నాట్ ఇన్ రియాలిటీలో ఉండదు, ఓన్లీ మైండ్లో ఇలా ఆలోచిస్తుంటారు. దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్వెన్షనల్. నెక్స్ట్ వన్ ఇట్స్ అ కన్వెన్షనల్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ it's a
ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పడుతుంటాయి కదా. రెడ్ అంటే ఏంటి, దే విల్ స్టాప్. అండ్ వేరే గ్రీన్ అంటే గో, అంటే దే విల్ ఫాలో దీస్ రూల్స్. దట్ ఈస్ ఎ కన్వెన్షనల్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ an effective classroom. For an effective classroom teaching, this is also important along with readiness, content, construction, and instructional order, according to the according to Brunner. According to Brunner, it's a first one retention, or second one is reproduction, or third one is reinforcement, or fourth one is attention. Reinforcement, nothing but reinforcement means encouraging the child. This is commander reinforcement, means encouraging a child. This is the right answer. Next one. Children learn by exploring their world and by experience, but not by rewards and reinforcement. This is first one, associationism, and second one is psychoanalysis, and third one is behaviorism, and fourth one is cognitivism. Which is the correct answer? Children learn by exploring their world. They learn by exploring their world and by experience, not by giving a rewards and reinforcement. Reinforcement అంటే చెప్పాను కదా, మీన్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ కాకుండా అండ్ లైక్ రివార్డ్స్ ఇవ్వకుండా. విచ్ ఇస్ దట్? ఇస్ ఇట్ అసోసియేషనిజం ఆర్ సైకో అనాలిసిస్ అండ్ బిహేవియరిజం ఆర్ కాగ్నిటిజం? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ కాగ్నిటివిజం. Children can exploring the world by cognitism. Means cognitism means nothing but it's a they think and understand. అవన్నీ ఏంటంటే they can think themselves and they can understand. This is the cognitism. Cognitism అంటే they can think and understand themselves. This is the right answer. The preparation of plans by the teacher for conduct of the preparation of plans by the teacher for conducting of teaching learning processes belongs to this stage teaching. Is it the first one post active, or second one is pre-active, third one is reactive, fourth one is interactive? Which is the correct answer? Its answer is interactive. What they are asking, the preparation of plans by the teacher for conducting of teaching learning process. Teaching learning process belong to which stage in teaching? So they are asking. So its a answer is interactive. పోస్ట్ యాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ లాస్ట్ స్టేజ్. పోస్ట్ యాక్టివ్ అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ మీన్స్ లైక్ యాక్టివిటీస్ క్విజ్ అడగడం. అంటే ఆ లెసన్ మొత్తం అయిపోయాక ఏంటి ఆ లెసన్ సంబంధించిన క్విజ్ అలా అడగడం, లేకపోతే ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయాక క్విజ్ అడుగుతుంటారు రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీ యాక్టివ్ మీన్స్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ క్లాస్ రూమ్. బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ద క్లాస్ రూమ్ లైక్ లెసన్ ప్లాన్స్ అవన్నీ టీచర్స్ చేస్తుంటారు కదా, దాన్ని ప్రీ యాక్టివ్ అంటారు. రియాక్టివ్ అంటే మనం రియాక్ట్ అవుతాం అనే టీచర్ ఏంటి స్టూడెంట్కి బిహేవియర్ బట్టి టీచర్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుంటారు కదా క్లాస్ రూమ్స్, దట్ ఈస్ రియాక్టివ్. ఇంటరాక్టివ్ అంటే చెప్పాను కదా, ఇంటరాక్టివ్ మీన్స్ టూ పీపుల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఏంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఏమంటుంది ఇంటరాక్టివ్ జరుగుతుంది అంటే టూ పీపుల్ ఇంటరాక్షన్స్ విల్ డన్ హియర్. ఇట్స్ ఇంటరాక్టివ్. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. The approximate IQ of the edible mentally retarded children, it's a edible mentally retarded children, it's a 20 to 39, or second one 20 to second one is 30 to 50, or third one it's a 50 to 70, or fourth one it's a 1 to 20. Which is the correct answer? The approximate IQ of a edible mentally retarded children. Edible అంటే చదువుకోగలే పిల్ల ఐక్యూ లెవెల్స్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 50 to 70%. Edible means ఆ పిల్లలు చదువుకోగలే, దే కెన్ లెర్న్. ఇట్స్ 50 to 70%.
Rahima, at the age of 12 years, has passed class 10th with good grade. His mental age when compared to his chronicle age. ఏంటంటే mental age is compared to the chronicle age. First one equal, second one very low, third one is high, fourth one is less. Age of 12 years has passed class 10th with good grade. His mental age when compared to the chronicle age ఎలా ఉంటది? ఇది ఈక్వల్ ఫస్ట్ వన్ ఈక్వల్ గా ఉంటుందా, సెకండ్ వన్ వెరీ లో ఉంటుందా, థర్డ్ వన్ హై ఉంటుందా, ఫోర్త్ వన్ లెస్ ఉంటుందా? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ హై ఉంటుంది. ఏంటంటే వెన్ కంపేర్ టు ద మెంటల్ ఏజ్, మెంటల్ ఏజ్ వెన్ కంపేర్ టు ద క్రానికల్ ఏజ్, క్రానికల్ ఏజ్తో మనం మెంటల్ ఏజ్ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే it will be a high. This is the correct answer. Next, according to Piaget, children of this stage solve problem by testing hypothesis and thinking multidimensionally, but not unidimensional. ఏమంటున్నా అంటే అకార్డింగ్ టు పియాజే చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ది స్టేజ్, ఈ స్టేజ్ పిల్లలు ఏంటంటే దే విల్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ బై టెస్టింగ్ హైపోథెసిస్, అంటే దే కెన్ థింక్ అండ్ మల్టీ డైమెన్షన్, దే థింక్ హౌ దే విల్ థింక్ మల్టీ డైమెన్షనల్లీ, అంటే చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తారు, బట్ నాట్ ఏ యూనిడైమెన్షనల్లీ, but not a in unidimensional. A stage low, it's a first one formal operational stage, second one is pre-operational stage, third one is sensory operational stage, and fourth one is concrete operational stage. Which is the correct answer? Its answer is formal operational stage. పిల్లలు ఏంటి, they will think in a multi-dimensional in this stage. This is a formal operational stage. ఏంటంటే ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే దే విల్ థింక్, దే హ్యావ్ ఏ సైంటిఫిక్ అండ్ థింకింగ్ నాలెడ్జ్ ఎబిలిటీస్ ఇవన్నీ ఈ స్టేజ్లో అనేది ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే ఈ స్టేజ్లో బిట్వీన్ 11 to 15 ఇయర్స్, దిస్ ఈస్ ద ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్. వేరే ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే బిట్వీన్ ద 2 to 7 ఇయర్స్, దీన్ని ప్రీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటారు. సెన్సరీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటే ఏంటంటే బిట్వీన్ బర్త్ 0 to 2 ఇయర్స్, దీన్ని ఏమంటారు సెన్సరీ ఆపరేషనల్ స్టేజ్. అంటే ఆ స్టేజ్లో ఏంటి, దే డెవలప్ సెన్సరీ మోటార్ స్కిల్స్ కదా, వాళ్ళ అన్ని చేతులతో ఆడుకోవడం, ఫింగర్స్ ఇవన్నీ ఏంటి సెన్సరీ మోటార్స్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఈ స్టేజ్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్. కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటే బిట్వీన్ ద 7 to 11 ఇయర్స్, దీన్ని కాంక్రీట్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్ అంటారు. ఆన్సర్ ఇస్ ఫార్మల్ ఆపరేషనల్ స్టేజ్. ఈ స్టేజ్లో ఏంటి, దే హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు థింకింగ్ అండ్ solving problems between the 11 to 15 years. This is the answer. Next one. Among the following learning theories, these give more importance to response. Among the following learning theories, these give more importance to response. It's first one is it's Thorndike. It's a K silent ఉంటుంది. Thorndike trial and error learning. Or second one it's Pavlov classical conditioning. Or third one it's a Brunner's theory of instruction. Or fourth one it's a Skinner operant conditioning. Among the following the learning theories, these give more importance to response. Which theory give the more importance to response? They are asking. Which theory give the more importance to the response? Its answer is ఏంటంటే స్కిన్నర్ ఆపరెంట్ కండిషనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు అ రెస్పాన్స్ కదా. he gives more importance to the he give more importance to the response. అంటే ఆపరేట్ కండిషనింగ్ అంటే ఏంటంటే స్టడీ ఆపరేట్ కండిషన్ మీన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ స్టడీ ద ఇట్స్ స్టడీ ఇన్ ఎ ఛాంబర్ ల్యాబొరేటరీ యూజ్ టు స్టడీ యానిమల్స్ బిహేవియర్ గురించి చదువుతుంటారు కదా. సో ఇట్స్ స్కిన్నర్ ఆపరేట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ద మోస్ట్ హెల్ప్ఫుల్ యాక్టివిటీ ఫర్ ద development of psychomotor domain among the children is. The most helpful activity for the development of psychomotor domain among the children is. It's a answer is first one mock parliament, or second one is elocution competition, or third one it's a essay writing competition, of it's a fourth one playing games. Which is the correct answer?
third one is essay writing competition, or the fourth one is playing games. అంటే సైకోమోటర్ డెవలప్మెంట్ అనేది which activity help in the development of a psychomotor domain they are asking. It's a playing games kada. By playing games they develop the psychomotor domain. This is the correct answer. By playing games they will develop the psychomotor domain. This is the in spite of providing, affecting, teaching, training, and other facilities, learning does not occur. This learning does not occur in the student due to lack of maturity. Due to lack of maturity, this can be explained by the learning principle. Which principle? Is it first one effect, or second one readiness, or third one is reinforcement, and the fourth one is exercise? Which is the correct answer? Its answer is readiness. This can be explained by the learning principle. This is the answer is readiness. In teaching EVS of class 5th, a teacher. In teaching EVS of class 5th, a teacher during his teaching learning process encourages the student by participating himself, giving opportunity. Giving opportunity. They are saying giving opportunity to express their thoughts, ideas, and suggestions. This type of leadership ఏమంటారు దిస్ టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ని ఏమంటారు ఇస్ ఇట్ it's a laissez faire, or second one is directive, or third one is participative, and the fourth one is permissive. Which is the correct answer? Means they are saying that by participating, encouraging the student by participating himself, giving opportunities. They are telling here giving a opportunity to express their thoughts, ideas, suggestions. Kada దేనికి వస్తుంది? Its answer is ఏంటి? Participative. They will participate and they will express themselves. So this is the answer is participative. This is the right answer. Next one. Observing of student in a specific controlled situation to study their helping and cooperative nature is it first one interview method, and second one is controlled observation method, or third one it's a natural observation method, or fourth one case study method. ఏంటంటే observing of student in a specific controlled situation. They are saying in a specific controlled situation to study their helping and cooperative nature. They will study their helping and cooperate nature in a specific controlled situation అంటున్నారు. So interview method, it's a controlled observation method, and natural observation method, and case study method. In the question itself they're saying a controlled situation study. Means its answer is controlled observation method. Second one is the correct answer. It's a controlled observation method. This nature is a controlled and observation method. This is the right answer. According to Ibingus, the percentage of forgetting of the learnt material of an individual at the end of sixth day. ఏంటంటే సిక్స్త్ డే వచ్చేసరికి ఏంటంటే మన ఫర్గెటింగ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ దే విల్ ఫర్గెట్ ఇండివిజువల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సిక్స్త్ డే అంటున్నారు. ఇస్ ఇట్ ఫస్ట్ వన్ 60%, ఆర్ సెకండ్ వన్ 75%, ఆర్ థర్డ్ వన్ 50%, ఆర్ ఫోర్త్ వన్ 25%? విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? వచ్చేసరికి మనం ఎంత మర్చిపోతాం? How much percentage? Its answer is 75%. We will forget about a sixth day వచ్చేసరికి we will forget about 75%. Next, a person observing his friends failing in playing cricket. A person observing his friends failing in playing cricket he helped him by supporting and required skill. He support him by and required skills to excel. The transfer of learning that occurred, is it positive, or first one is positive, is it second one bilateral or negative, third one is negative, and the fourth one is zero? Which is
Its answer is negative. The transfer learning that occurred is a 0. This is the right answer. ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ టీచింగ్ కెన్ బి అసిస్డ్ బై యూజింగ్ ఇస్ ఇట్ ఫస్ట్ వన్ ప్రాజెక్టివ్ టెస్ట్ అంటే స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ టీచింగ్ కెన్ బి అసిస్డ్ బై యూజింగ్ విచ్ మెథడ్ ఇస్ ఇట్ ఫస్ట్ వన్ ప్రాజెక్టివ్ టెస్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ cumulative records or third one is rating scales or fourth one is interviews. We can assist by teacher we can assist teachers students attitude by ఫస్ట్ వన్ అంటే రేటింగ్ స్కేల్ ద్వారా ఇంకేంటంటే ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా we can assist these methods by using we can assist by using these methods like rating scales and the fourth one is interview. This is the correct answer. ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్లో రేటింగ్ స్కిల్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఆన్సర్ 3 or 4 ఏది పెట్టినా ఇట్ విల్ బి అ రైట్ ఆన్సర్. A child at this stage behave like an investigator by inquiring about the concrete concept in the different way. Its answer is early child. First one early childhood, like the second one puberty, na. The third one early adolescence, fourth one later childhood, which is the correct answer. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏంటంటే ఏ చైల్డ్ అట్ ది స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి దే విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఎంక్వైరింగ్ అంటే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఇంకా ఏంటి ఇలా ఇది ఎందుకు అది ఎందుకు అని చాలా క్వశ్చన్స్ అని ఎంక్వైరీ అని అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడ్ లాగా ఎంక్వైరింగ్ చేస్తుంటారు ఈ స్టేజ్ అది ఆన్సర్ ఇస్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఈ స్టేజ్లో ఏంటంటే పిల్లలన్నీ చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం వేస్తుంటారు ఇది ఎందుకు ఎలా అదెందుకు అలా అదెందుకు అలా జరిగింది అలా అని అడుగుతుంటారు కదా సో ఏ స్టేజ్ అంటే ఇట్స్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఇన్ ది స్టేజ్ దే స్టార్ట్ బిహేవ్ లైక్ ఎ ఇన్వెస్టిగేటర్ అండ్ ఎంక్వైరింగ్. At primary level, a student observed the writing of the teacher. At primary level, A level లో primary level, a student observed the writing of the teacher and habituated to write in a similar way. ఏంటంటే టీచర్ని చూసి he habituated to write in a similar way, in the same way. The learning theory involved in this. Which theory involved in this? Is it first one? It's a social learning, or it's a programmed learning, or third one it's a trial and error learning, and the fourth one is it's a insight learning. The correct answer. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ సోషల్ లెర్నింగ్ కదా ఏంటంటే నేర్చుకుంటారు టీచర్ దాన్ని తను ఎలా చేస్తుంది అలా అంటే సోషల్ ఇట్స్ అ సోషల్ లెర్నింగ్ అని ఒకరిని చూసి నేర్చుకుంటున్నారు సోషల్ ఏంటంటే మనం సొసైటీలో తిరుగుతుంటాం కదా ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ ఏంటి మన మీద ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తారు లైక్ సోషల్ టీచర్ ఏం చేస్తుందో అలా టీచర్ లాగానే నేర్చుకుంటారు ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇట్స్ ఆన్సర్ సోషల్ లెర్నింగ్. According to Right to Education Act 2009, if a student's strength in a primary school is more than 200, the teacher-pupil ratio, excluding, not including, ఇక్కడ చూడండి excluding అంటే excluding, not including కాదు, it's excluding headmaster should not exceed అంటే ఇంతకు should not exit. Is it answer 1:35 or 1:4? Second one 1:40 or third one it's a 1:20 or it's a answer it's a fourth one 1:30, which is the correct answer. And then according to Right to Education Act 2009, if the student strength in a primary school మోర్ దాన్ 200 ఉంటే ఏంటంటే ద టీచర్ పీపుల్ రేషియో ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు హెడ్ మాస్టర్ని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఎక్స్క్లూడ్ హెడ్ మాస్టర్ కాకుండా సో ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 1:40. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇట్స్ 1:40. మనము ఆర్టీఏ యాక్ట్ 2000 ఆర్టీఏ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఏంటంటే మనము దీని మీద కూడా వీడియో చేసాము ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఈ వీడియో చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు సిసిఈ కండక్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కంటిన్యూస్లీ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవల్యూషన్ అంటారు కదా సిసిఈ అంటే కండక్ట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కంటిన్యూస్లీ త్రూ అవుట్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ మీన్స్ ఇట్స్ అ ఫస్ట్ వన్ at the end of the teaching learning at the end of the teaching learning process only
ఏంటంటే at the beginning of the teaching learning process only at the only ఎండే జరుగుతుందా లేకపోతే at the beginning of the teaching learning process ఓన్లీ బిగినింగ్ లోనే జరుగుతుందా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో అండ్ బిఫోర్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి బిఫోర్ అండ్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ యాజ్ a part of the teaching learning process only. This is a part of a teaching learning process only, which is the correct answer. ఏంటంటే according to CCE. CCE అంటే తెలుసు కదా కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవల్యూషన్ ఇది కంటిన్యూస్ జరుగుతుంది కంటిన్యూస్లీ త్రూ అవుట్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ జరిగేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆన్సరీస్ ఏంటంటే ఇట్స్ కంటిన్యూస్ ఎవల్యూషన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆన్సర్స్ బిఫోర్ జరుగుతుంది డ్యూరింగ్ జరుగుతుంది ఆఫ్టర్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బిఫోర్ అండ్ డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇట్ విల్ బి డన్ దిస్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్లీ అకాడమిక్ ఇయర్ మొత్తం జరుగుతుంటుంది కదా మనకి టర్మ్స్ వైజ్ ఇది కాంప్రహెన్సివ్ అంటే పిల్లలు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం కదా పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మనము సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ A teacher unable to establish interpersonal relations with his colleagues. తన colleagues with his colleagues underwent a stress. She went under stress and got relieved from it by showing it in the classroom on the students. This is an example for it's a first one depression or second one it's a regression or third one it's a projection and the fourth one is a displacement which is the correct answer. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా ఏంటి ఒకరి మీద చూపించాల్సింది ఇంకొకరి మీద చూపిస్తుంటారు కదా వాళ్ళ కొలిక్స్ మీద ఉన్నది షీ షోడ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ అంటే చేంజింగ్ పొజిషన్ ఒకరి మీద చూపించాల్సింది ఇంకో ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మీద తను చూపించింది కోపం అంటే షీఈ్ అండర్ స్ట్రెస్ కదా దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ నెక్స్ట్ ద behavioral the behavior changes that occur due to this in an individual cannot be considered as learning. This cannot be considered as learning. Is it first one imitation and second one is training and third one is experience and the fourth one is maturity, which is the correct answer. ఏంటంటే ద బిహేవియర్ చేంజ్ దట్ అక్కర్ డ్యూ టు దిస్ అండ్ ఇండివిజువల్ కెనాట్ బి కన్సిడర్ యాస్ లెర్నింగ్ ఇది లెర్నింగ్ కింద రాదండి ఇజ్ ఇట్ ఇమిటేషన్ అంటే మనం ఒకరిని చూసి నేర్చుకొని చేస్తుంటాం ఇది రాదు అండ్ ట్రైనింగ్ అంటే ఒకటి మనకి ఏమైనా నేర్పిస్తుంటే అది ట్రైనింగ్ కింద వస్తుంది సో ఇది కూడా కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ మనం ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతే ఐ మీన్ ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము స్టవ్ దగ్గర చిన్న పిల్లలకి వెళ్ళొద్దు అది కాలుతుంది అంటే ఏంటంటే అయినా వాళ్ళు చేస్తుంటారు అంటే ఒకసారి వాళ్ళు చేయగలిగిందంటే మళ్ళీ వెళ్ళరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఏంటి మళ్ళీ దాని జోలికి వెళ్ళదు సో ఇట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కింద రాదు ఏంటంటే ఆన్సర్ ఇస్ ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ this cannot be considered as learning maturity this cannot be considered as learning ఏంటంటే this is a behavior this behavior change cannot be considered as a cannot be considered as a learning its answer is maturity choose ఏం చెప్పారంటే the correct statement in the respect of growth and development which is the correct statement in the respect of the growth and development individual so its answer is there are no individual difference in growth and development కాదు growth and development there will be difference there will be no అని చెప్పారు there will be individual difference between the growth and development ఇది కాదు ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ అండ్ గ్రోత్ ఈజ్ ఏ క్వాలిటేటివ్ అంటున్నారు నో ఇట్స్ రాంగ్ ఏంటంటే మనకి గ్రోత్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ క్వాలిటేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్స్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్స్ క్వాలిటేటివ్ గ్రోత్ వచ్చేసరికి మనకి క్వాంటిటేటివ్ అంటే మనం చూడగలం కదా హైట్ వెయిట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్రోత్ అనేది ఇట్స్ క్వాంటిటేటివ్ మనం చూడగలం అంటే డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ ఇన్ రాంగ్
డెవలప్మెంట్ ఇస్ ఏ క్వాలిటేటివ్, వేర్ ఇస్ గ్రోత్ ఇస్ ఏ క్వాంటిటేటివ్ ఉంటే రైట్ ఉండేది ఈ స్టేట్మెంట్, కానీ రాంగ్ ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ రాంగ్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, గ్రోత్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ డెవలప్మెంట్. ఎస్, గ్రోత్ మన డెవలప్మెంట్లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే కదా. ఇస్ ఇట్, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. గ్రోత్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడేమి ఇచ్చారంటే ఇంకో స్టేట్మెంట్, ఫోర్త్ వన్, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. ఏంటంటే గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే కంటిన్యూ జరుగుతుంది మన ఏంటి, త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ మొత్తం జరిగేదండి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. గ్రోత్ అనేది మనకి సర్టన్ ఏజ్ వచ్చాక స్టాప్ అయిపోతుంది. డెవలప్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంటుంది మనం ఓమ్ నుంచి టూమ్ దాకా, కానీ గ్రోత్ అనేది మనకి సర్టన్ ఏజ్ వచ్చాక మనకి గ్రోత్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది కదా. అంటే ఎలా అంటే మనము among the following methods, the method that have a high subjectivity. Among these four options, these having a high subjectivity method, which is that method they asking. Is it first one experiment method, or second one is introspection method, or third one is observation method, and the fourth one is case study method, which have the high subjectivity among this method. Experiment అంటే మన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు చూస్తాం కదా ఎక్స్పెరిమెంట్. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ మెథడ్. వేరే ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ మెథడ్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జామింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అంటారు. అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, అబ్జర్వేషన్ కూడా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీచర్ ఏమైనా చేస్తుంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం, దట్స్ ఏ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. Case study method is nothing but such as interviews, these all under come as a case study method. ఏంటంటే the following method, the method have a high subjectivity, with method having a high subjectivity, its answer is a introspection method. This method have a high subjectivity. This is the oldest method also. In this type of counseling, the counselor play a major role than the students. Counselor play a major role than the student in solving behavior problems of the students. Like first one directive counseling, or the second one is career counseling, and third one is non-directive counseling, or the fourth one is it's a elective counseling, which is the correct answer. ఏంటంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్, ద కౌన్సిలర్ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్. ద కౌన్సిలర్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తుంటారు కదా, హీ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్ దాన్ ద స్టూడెంట్స్ కన్నా హీ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్ బై సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్, విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏంటంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇట్స్ డైరెక్టివ్ కౌన్సిలింగ్. డైరెక్ట్ కౌన్సిలింగ్ చేయడం వల్ల హీ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్ దాన్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద problems of a student. This is a answer, directive counseling. Next one, Padmaja is studying third class. During holidays, she does not like to do homework. She don't want to do homework in the holidays, right? But likes to play. She don't want to do homework, but she want to play. But due to this motivation, she does the homework. తను ఈ మోటివేషన్ వల్ల she did her homework with a fear that the teacher does not like her. Is it first one intrinsic, or second one is achievement, and third one is social, or the fourth one is extrinsic, which is the correct answer? Its answer is extrinsic కదా. ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అంటే ఏంటంటే రివార్డ్స్ కోసం లేకపోతే పనిష్మెంట్ ఇస్తారు అని ఆ, తను హోంవర్క్ చేసింది. ఏంటంటే ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అంటే రివార్డ్ కోసం లేకపోతే పనిష్మెంట్ మ్యామ్ ఇస్తుంది అని తనకి ఏమైనా హోంవర్క్ చేసినందుకు రివార్డ్స్ లేకపోతే హోంవర్క్ చేయనందుకు పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది అని అనుకొని ఆ పాప హోంవర్క్ చేసింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రెన్సిక్. ఇంట్రెన్సిక్ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఏంటంటే దెమ్సెల్ఫ్ ఏంటంటే పిల్లలు నేను చేయాలి హోంవర్క్ అంటే ఇష్టంగా వాళ్ళు అంటే దెమ్సెల్ఫ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, దాన్ని ఇంట్రెన్సిక్ అంటారు. ఏ టీచర్ టు test this of the student narrated a concept in the story form and made the students to narrate the same concept to the other student. ఏంటి అంటే ఈ టీచర్ టు టెస్ట్ దీస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఏంటి టీచర్ టెస్ట్ చేయాలనుకుంది ఈ స్టూడెంట్స్ని ఎలా అంటే ఇన్ ద స్టోరీ ఫామ్, narrated a story concept in the story
ఫామ్ అండ్ మేడ్ ద స్టూడెంట్ టు నాట్ ద ఏంటంటే తన స్టోరీ చెప్పింది సేమ్ స్టోరీ షీ సెట్ టు ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ స్టూడెంట్కి చెప్పమని చెప్పింది. సో ఇట్స్ దేని కింద వస్తుంది? ఇట్స్ ఫస్ట్ వన్ రికగ్నైజేషన్, ఆర్ సెకండ్ వన్ ఇస్ రీకాల్, ఆర్ థర్డ్ వన్ ఇస్ రీలర్నింగ్, ఆర్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ యాటిట్యూడ్. విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ రీకాల్. ఏంటంటే తను చెప్పిన స్టోరీ ఇంకో స్టూడెంట్ని చెప్పమని చెప్పింది కదా, సో ఇట్స్ కమ్ అండర్ ద కాన్సెప్ట్. ఏ కాన్సెప్ట్ కింద వస్తుంది అంటే రీకాల్ కింద వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎన్సిపి 2005 తెలుసు కదా, నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్. ఇట్స్ 2005 సజెస్టెడ్ దట్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ టిఎల్పి అంటే తెలుసు కదా, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రొవిజన్స్ షుడ్ బి ది సెంట్రిక్. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రొవిజన్స్ షుడ్ బి ది సెంట్రిక్. దేని సెంటర్ పెట్టుకొని మనం ఎడ్యుకేషన్ అనేది చెప్పాలా? ఇట్స్ ఫస్ట్ వన్ స్టూడెంట్ సెంటర్డ్, ఆర్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కంటెంట్ సెంటర్డ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఎవల్యూషన్ సెంటర్డ్, ఆర్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ టీచర్ సెంటర్. ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు 2005 ఎన్సిపి నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఏంటంటే మనం స్టూడెంట్ని సెంటర్ చేసుకొని మనం వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అనేది చెప్పాలి, కానీ కంటెంట్ని బేస్ కాదు. అండ్ ఎవల్యూషన్ సెంటర్ని పెట్టుకొని కూడా కదా, అండ్ టీచర్ని సెంటర్ పెట్టుకొని టీచర్ బేస్ మీద కూడా కాదు. ఏంటంటే మనము స్టూడెంట్ సెంటర్ బేస్, స్టూడెంట్స్ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఎలా అర్థమవుతుంది, వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఎలా అర్థమవుతుంది, పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా స్టూడెంట్ సెంటర్గా ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పాలా, కానీ కాంటెంట్ కాదు, ఎవల్యూషన్ సెంటర్డ్ కాదు, అండ్ టీచర్ సెంటర్గా కాదు. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ స్టూడెంట్ సెంటర్. బేస్డ్ ఆన్ ఏ స్టూడెంట్ ఓన్లీ మనము ఎడ్యుకేషన్ అనేది చెప్పాలి. ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ ఇస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్.